Sabes algo, he vivido 99 aos en este planeta y si hay algo que he aprendido con absoluta certeza esto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. James Contart una historia que cambia mi vida para siempre. Corea Lao 1955. Yo tenía 31 aos. Estaba construyendo mi carrera como abogado. Ganaba buen dinero. Tendía una esposa y tres hijos pequeños. Pensaba que tendía el control de mi vida. Sabes, ese tipo de arrogancia juvenil que todos tenemos, cuando las cosas van bien. Pero entonces, mi hijo Teddy enfermó leucemia. En aquellos de días, en los años 50. No había las opciones de tratamiento que existen hoy. Tuve que ver a mi hijo de nuevo, a su Dios deteriorarse de sabiendo que no había nada que pudiera hacer. Ninguna cantidad de dinero, ningún contacto, ninguna habilidad legal podía salvarlo. Me estáis escuchando. Porque esto es importante. Todos ustedes que están viendo esto, todos los que piensan que el sitio financiero los proteger del dolor detiene decirles algo. La vida no negocia, no le importa cuánto dinero tengas cuántos títulos culgues en tu perd o si buen inteligente seas. El dolor leger si le pregunta, no es leger. Sino sisimo vas a responder. Después de perder a Teddy, mi matrimonio se desmoron. El dolor era tan intenso que Nancy, y yo no podía, más ni siquiera, morarnos sin recordar lo que habíamos perdido. Me divorcié en 1953. Estaba yo en Humber, supuestamente, exitoso, viviendo solo en un apartamento, miserable, manejando un Pontiac de segunda mano, viendo a mis hijos por visitas programadas, algunos días. El dolor era tan abrumador que apenas podía levantarme de la cama. Pero aquatiste de la parte que quiero que entiendas. Y cami bien. Ese fue el momento más formativo de mi vida, no los triunfitos, no los triunfos, sino ese abismo de dolor. Por tuve que tomar una decisión fundamental. Podía dejar que ese dolor me destruyera, podía volverme amargo y resentido con el universo, o podía decirlo soldier. A través de él, simplemente seguir, marchando, un pie delante del otro, incluso cuando cada paso dolía, recuerdo que en esos días oscuros, me aferraba a algo que alitu del filósofo Epicteto, fe de día no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que debemos ser estoicos sin emociones. El dolor es real. La pifordida es real, pero nuestra respuesta al dolor, y eso es lo que define quienes somos. James preguntar algo. ¿Alguna vez has notado que las personas resilientes, las que realmente logran cosas extraordinarias en la vida, casi siempre han pasado por un infierno personal? No es coincidencia. El dolor, cuando lo enfrentamos correctamente, no es en sí elecciones que la comodidad nunca podrá enseñarnos, y aqua bien algo que quiero, que graban en sus mentes. Después de esa pifordidad devastadora, después del divorcio, después de reconstruir mi vida conocí a Nancy Huggins. En 1956,
no es casamos y tuvimos cuatro hijos en panes. Construimos una vida juntos que dure, wamines de 60 años, hasta su muerte. Pero, te digo algo, y esto es crucial. Nunca habrá podido ser el esposo que fue en mi segundo matrimonio si no hubiera pasado por el infierno del primero. El dolor me había pulido, me había hecho menos humilde, menos compasivo, menos capiente de apreciar lo que tenía. Ahora, hablamos de inversión, porque esto se aplica directamente. Así mo construimos riqueza. Sabes tu no inici mi carrera de inversión seria. Fue precisamente después de estos años oscuros. En 1962, cuando tenía 38 años, Warren Buffett me convenció de dejar la práctica legal y dedicarme por completo a las inversiones. Y de James contar algo fascinante. Las lecciones que aprende del dolor personal se convertirán en la base de mi filosofía de inversión. La primera lección y escucha esto cuidadosamente. La capacidad de soportar el dolor es directamente proporcional a tu sitio en la inversión en mis sigs. En 1973 y 1974, el mercado colapsa. Mi fondo de inversión KUN, 31.9% en 1973, y otro, 31.5% en 1974. La mayor y de los inversores entran en pánico, venderían todo, salarian del juego. Pero yo había aprendido algo del dolor personal, los momentos oscuros son temporales. Si tienes la fortaleza para seguir adelante, para mantener tu racionalidad, cuando todos los demás estén perdiendo la cabeza, esos son los momentos en que se construyen las fortunas reales. Recuerdo estar sentado en mi oficina en 1974, viendo si sedmo el valor de nuestro portafolio se desplomaba, el teléfono sonaba, constantemente con socios, inversores en pánico. Algunos me llamaban, a las 3 de la mañana, aterrorizados, y yo les deca, recuerden por cutua compramos, estas empresas, han cambiado los fundamentos, o solo, ha cambiado el precio, sabes cuál es lo irónico. Esos 12 dios terribles, 1973 y 1974, fueron algunos de los adios empides, renovables de mi carrera, pero no los sabremos, hasta ellos después. Por compramos acciones increíbles a precios ridiculamente bajos. Pero solo pudimos hacer eso porque tenemos la fortaleza emocional para actuar cuando todo el mundo estaba paralizado por el miedo. Aquiesti de la verdad, en que modo que nadie quiero RSI, no pude soportar ver tu portafolio, que ser un 50% sin vender un pinico, probablemente no deberías estar invirtiendo acciones. Y voy a decir por corti. Entre 1962 y 1969, cuando derigué a mi fondo de inversión, tuvimos un rendimiento anual compuesto del 37.1% comparado con el 10% del Dow Jones. Suena fantástico, verdad, pero hubo momentos en esos años en que estábamos bajo por 20%, 30%. Los inversores que no podían tolerar esa volatilidad, que vendían a los momentos bajos nunca vieron esos retornos, del 37%. De James hablar sobre algo que llamo la inversión del dólar defrido. La mayoría de las personas viven sus vidas
tratando de evitar cualquier incomodidad inmediata. Quieren gratificación instantánea, compran cosas que no pueden pagar, comen comida que saben que no es buena para ellos. Evitan conversaciones difíciles. Estén constantemente eligiendo la comodidad del momento sobre el beneficio a largo plazo, pero aqueque este del truco del universo. El dolor es como el agua. Si construyes un dique para mantenerlo fuera, si acumula y acumula hasta que finalmente lo rompe todo. Es mucho mejor dejar que fluya en cantidades manageables. Tiene sentido esto. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando era joven abogado, tom el caso menos difícil y complejo que podía encontrar. Mis colegas pensaban que estaba loco. Charlie, por cortarte con este caso imposible me dejan, pero yo entendé algo. El dolor del aprendizaje intensivo ahora me dar fantasia competitiva durante datas. Y así fue, y se disposición a sumergirme en problemas complejos y difíciles a sentarme con la incomodidad de no saber. Eso me convertí en el inversor y pensador que ligua a ser. Warren y yo cuando nos asociamos en Berkshire Hathaway tomamos una decisión consciente que mucha gente no entendí. Decidimos que tenemos a buscar las mayores empresas posibles y mantenerlas para siempre. Y eso significaba que tendríamos que soportar todas las fluctuaciones, todas las crisis, todos los momentos en que el periódico de que acutiéramos. Idiotas recordes 1987. El mercado colapsó en octubre. Perdimos cientos de millones de dólares en papel. La gente me preguntaba, Charlie, ¿no estás preocupado? Y yo les dije, ¿por qué debería estar preocupado? ¿Acaso Coca-Cola va a dejar de vender bebidas? La gente va a dejar de necesitar seguros de Geico. Los muebles de Nebraska Furniture Mart van a ser menos osos. El dolor temporal debe crecer el valor de mercado, y es nada comparado con el dolor permanente de vender. Una gran empresa por vista mido, y estando la mayoría de los inversores compran su error fatal. No pueden distinguir entre dolor temporal y desedio permanente. Ahora, hablamos de algo que pocas personas entienden sobre mi concepto de inversión tiempo diferido. Sabes que no tiempo pasé simplemente leyendo y pensando durante mi carrera. Miles y miles de horas. Warren dice que soy una máquina ambulante de aprendizaje. Pero aquí dice la verdad. Esas horas de lectura fueron dolorosas al principio. Es difícil sentarse y concentrarse intensamente en ibros. Complejos de física, biología, psicología y economía, cuando poder es estar haciendo algo mensis, productivo, entretenido. Pero desero lo que yo llamo el módulo de pensamiento, reticular o lattice. Work es la idea de QDBs. Aprender las grandes ideas de todas las disciplinas principales y crear una red de módulos mentales en tu cabeza. Física, matemáticas, biología y psicología, microeconomía todas. Estas disciplinas tienen principios fundamentales que, cuando los entiendes, te dan una ventaja masiva para entender si funciona realmente el mundo. Te voy a contar algo que me
Pacianos aias 70. Estaba evaluando una inversi en una compañía de seguros. Todo el mundo en Wall Street le estaba analizando usando los mismos modelos financieros tindar. Pero yo empec a pensar en términos de tra de probabilidad, de psicólogo, y de sesgos cognitivos, de incentivos de comportamiento. Vi algo que nadi. Y el modelo de negocio tiene una falla fundamental basada en si mismo. Los humanos realmente toman decisions. No en si mismo los modelos económicos asumen que las tomaban. Pasé 3 meses analizando esto, leyendo papers académicos de psicología, hablando con actuarios, construyendo modelos doloroso, renunciati vacaciones familiares. Mis hijos ese quejabandico siempre estaba en mi estudio, pero es dolor de aprendizaje intensivo mi salfe de perder melones, en una mala inversión y, a major, mi dio un marco, mental que usado cientos, de veces desde entonces, aqua estidid algo que quiero que entiendas, profundamente, el dolor del aprendizaje es temporal, pero el valor del conocimiento es permanente. La mayor de las personas lo tienen al revés. Evitan el dolor temporal del aprendizaje difícil y terminan con el dolor permanente de la mediocridad. Hablamos ahora sobre el dolor de decir. No esto es enorme. Durante mi carrera, he dico no a miles de oportunidades de inversión miles y cada vez que deca. No había un dolor asociado. El dolor del FOMO, como dicen ustedes ahora, el dolor de ver a otros hacer dinero en inversiones que recaxe, el dolor de ser llamado conservador, anticuado, demasiado cauteloso. Pero aqua este la verdad. La disciplina de ser no es lo que construye riqueza, real Warren y yo esperamos, a veces dedicadas, por el pitch perfecto. Y cuando llegaba, ponemos 20% o 30% de nuestro capital en esa técnica, idea y esa estrategia. Solo funciona si tienes la disciplina de decir no el 99% del tiempo. Recuerdo en los años 90, durante la burbuja de las Punacom, todo el mundo se estaba haciendo rico en papel, empresas sin ganancias, sin modelos de negocio reales, cotizando a 100 veces ventas. Jivines de 25 AOSCE convertieron en multimillonarios de la noche a la mañana. Y la gente no es criticaba. Buffett y Munger no entienden la nueva economía, son dinosaurios. Sabes cuatan doloroso fu eso muy doloroso. Veré personas manos preparadas, manos disciplinadas, haciendo dinero FSL mientras. Nosotros nos mantenemos animemos. Principios. El dolor de ser incomprendido. De ser ridiculizado públicamente. Pero mantuvimos nuestro curso porque entendemos algo fundamental. Estaban confundiendo genialidad con un mercado alcista. Y entonces, en 2000 todo colapse. Todas esas empresas Punacom sin fundamentos desaparecieron. Billones de fileres se evaporaron. Las personas que nos criticaban nos llamaban, ahora preguntando si sabemos, habían pedido ser tan tontos. Y yo les digo, no fueron tontos. Simplemente no pudieron soportar el dolor de cuidarse, fuera de una fiesta, eligieron la comodidad social de seguir, a la multitud sobre el dolor, solitario de pensar.
independientemente. Ahora, si tuviera que predecir, que pasar en los próximos años, digamos hacia 2025 o 2026, te diré esto, va haber, puedes, dolor. Siempre hay, membens, dolor. Los mercados van a colapsar de nuevo en algún momento, haber crisis que nadie predijo. Empresas que parecen invencibles van a fallar. Las personas van a perder dinero, van a perder trabajos, van a enfrentar desafíos que no pueden imaginar ahora, pero aquitui. Hasta ti lo hermoso. Si entiendes que el dolor es inevitable, si desarrollas la capacidad de soldier a través de sediel, esos momentos de crisis serán tus mayores oportunidades. Cuando todo el mundo esté vendiendo en pitánico en 2026 o cualquier AOQCT de estar, comprando las mayores empresas del mundo a precios de ganga, pero solo si has desarrollado esa capacidad de actuar cuando otros estén paralizados. DT James contart algo sobre mi operación de cataratas, tentie mens dios, cuando finalmente mi hice la cirugía. Durante ellos, mi visión se había deteriorado gradualmente. Sabías que poder haberme operado antes, pero tentí, amado. Si, incluso, yo Charlie Munger, que ha enfrentado tabo tipo de dolor, financiero y personal, tenía miedo de una cirugía ocular, pero finalmente lo hice. Y sabes cuatro, el dolor de la cirugía dura unos días. La majora en mi visión ha durado. Es el dolor temporal versus la ganancia permanente, una y otra vez. Este patrón se repite en la vida. Ahora, quiero hablar sobre algo más profundo, el dolor del crecimiento personal a lo largo de mi vida. He tenido que enfrentar y abandonar muchas ideas que alguna vez sostuve, creencias políticas, teorías económicas, juicios sobre personas, y cada vez que descubrí a que estaba equivocado, dolía, el ego no quiere admitir error. Pero desarrollo lo que llamo inversión en ego negativo. Cuanto mides, pido identificar, cuando estoy equivocado, y cambiar mi mente, emociones pido mejorar. Warrandice que yo soy la persona que conozco a misar. Pidamente cambia de opinión cuando confronta nueva evidencia. Y eso es porque aprende. Abrazar el dolor de estar equivocado en lugar de defenderlo. Quieres saber un secreto. La razón por la que Warren y yo hemos sido tan exitosos juntos durante casi 60 años es porque ambos entendemos esto. La asociación va a ser dolorosa a veces. Vamos a estar en desacuerdo. Vamos a tener conflictos. Vamos a cometer errores juntos. Pero elegimos easy dolor productivo sobre la comodidad de trabajar solos. Recuerdo una reunión en 1975 donde Warren y yo tuvimos un desacuerdo masivo sobre una diversión en horas de debate acalorado, fue incómodo, fue frustrante, pero al final, ese proceso doloroso de confrontar nuestras ideas no es leve. A una síntesis mejor que cualquiera de las posiciones originales. El dolor del conflicto intelectual no es hizo menos inteligentes. Hablamos ahora sobre el dolor de la responsabilidad. Cuando tienes miles de accionistas confiando su dinero,
Cuando teens miles de empleados, dependiendo de tus decisions, el peso de esa responsabilidad es inmenso. Hay noches en que no puedes dormir pensando. Tom la decisión correcta. Estoy poniendo en riesgo el futuro de estas personas. Ese dolor de responsabilidad, y es algo que la mayor de las personas evitan activamente. Prefieren trabajos donde no tienen que tomar decisiones difíciles donde pueden culpar a otros si las cosas salen mal, pero acquitui diste la verdad. Evadir la responsabilidad, evadir el crecimiento, es evadir la oportunidad de convertirte en algo menos capaz, menos fuerte, menos valioso. Cuando miro hacia atrás en mi vida, ahora casi un siglo de vida, te puedo decir con absoluta certeza. No fueron los días difíciles, los que me hicieron, quien soy. Fue el de TAQ entry, a mi hijo, fue el año de mi divorcio, fueron las crisis de mercado de 1973 to 74, 1987, 2008. Fueron las noches sin dormir, preguntando si había cometido un error catastrófico, pero también te puedo decir esto, cada una de esas experiencias dolorosas me incita algo invaluable. La muerte de Teddy me incita que la vida es fragile y preciosa, que no debemos posponer lo que realmente importa. El divorcio me incita humildad, y la importancia de elegir bien a tu parte de vida. Las crisis de mercado me enseñaron que la paciencia y la racionalidad vencen al pifónico y la mositan. Entonces, tu quiero que hagas con todo esto, primero deja de tratar de evitar el dolor. Y es una batalla perdida. El dolor vendrá te se lo garantizo. En lugar de eso, desarrolla la capacidad de elegir tu dolor. Vas a soportar el dolor del aprendizaje difícil o el dolor de la ignorancia. El dolor de la disciplina financiera o el dolor de la pobreza. El dolor del trabajo duro, ahora o el dolor del arrepentimiento después. Segundo, cuando el dolor inevitable y llegar, no huyas de TLL. Siéntate con TL. Preguntate mi. Este TNC. Ando este I know. Fisi moldeando. Qui puedo aprender de esta experiencia. Cada dolor tiene una lección. El problema es que la mayor de las personas están tan ocupadas tratando de escapar del dolor que nunca aprenden la lección. Tercero, desarrolla tu capacidad de pensamiento a largo plazo. La mayor del sufrimiento humano viene de optimizar para el corto plazo. Como en la comida que se bien ahora pero los enferma después. Comprende cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que no les importan. Eviten conversaciones difíciles que podrán resolver problemas antes de que se vuelvan catástrofes. Si puedes desarrollar la capacidad de soportar incomodidad a corto plazo por ganancia, a largo plazo, habrás desbloqueado uno de los secretos mentirosos del sitio humano. Y te prometo, esto se aplica a todo relaciones, salud, finanzas, carrera, todo, ahora, de ti James, ser claro sobre algo. No estoy glorificando el sufrimiento innecesario. No estoy diciendo que debas buscar dolor por el dolor. Hay mucha diferencia entre el dolor productivo que te hace crecer y el dolor destructivo que
simplemente dicia. La sabadura están conocer la diferencia. El dolor de entrenar para un marat es productivo. El dolor de golpearte la cabeza contra la pared es destructivo. El dolor de aprender habilidades difíciles es productivo. El dolor de permanecer en una relación tóxica es destructivo. ¿Ves la diferencia? Entonces, cuando estáis evaluando si vale la pena soportar cierto dolor, preguntate, ¿este dolor me está te construyendo o me está destruyendo? ¿Me está dando algo valioso o simplemente me está te lastimando sin propósito? Cito es lo primero, sol de a travesti del CES lo segundo. Sal de esa situación quiero terminar. Con esto. La capacidad de soldier a través del dolor. No es algo con lo que naces. Es algo que desarrollas. Es como un músculo. Empieza. Piquio. Acepta incomodidades menores. La conversación difícil que has estado evitando. El libro complejo que te intimida. El entrenamiento que duele. La inversión disciplinada. Cuando otros estifen gastando. Cada vez que eliges el camino más difícil. Cada vez que te sientes con la incomodidad en lugar de huir de ella, estás fortaleciendo ese músculo. Y con el tiempo, te volvers capaz de soportar dolor que has pensado imposible al principio. A mis 99 años pudo decirte. La vida fue dolor, pero también fue alegría, a crecimiento, logro, amor, amistad, contribución, y todas esas cosas buenas vinieron precisamente. Porque no hubo dolor. Lo enfrenté, aprendí de él, y sigo de adelante. Así que cuando enfrentes tu próxima crisis, y le enfrentars recuerda esto, no estés solo, todos luchemos. Todos sentimos dolor. La diferencia entre aquellos que prosperan y aquellos que simplemente sobreviven es si respondemos a ese dolor inevitable. Lo dejemos que nos destruya o lo usamos para forjarnos en algo menos fuerte. La elección sin, mi amigo, siempre ha sido tuya. Y siempre lo será.